Hello and welcome to DADA Hustle. I'm your host and my name is Sheila. Don't forget to click the notification bell for more of these videos where we highlight the hustle of the Dada, how she makes her ends meet. Today, we are going to feature a woman who has over 16 years in experience in the construction site. Check this out. Kwa majina mimi ni Everlyn Ngula. Nilianza kufanya construction mwaka wa 2000, yani 2005. Hiyo kazi huwa naichukulia kama kazi zingine, juu huwa naipenda. Ukifanya tu kwa siku kidogo, mshahara huwa inatokea like 1 week, so unaifurahia. Nilipoanza hiyo kazi ilinipeleka vizuri, nikaendelea kiasi. Nikafika katikati nikakuwa nimefikia kupata mtoto. Sasa nikaenda break. Juu hii kazi ni ngumu, uwezani nayo sana ukiwa na mimba. Itabidi kwanza uende upumzike kiasi ndio ukuwe na relaxed. Masaa ya kupumzika ikuwe inatosha, tena ndio urejee tena. Sasa nikiwa mahali kule after mtoto kuzaliwa kukua mkubwa kiasi, nikajiunga tu na biashara dogo, nikaendelea kiasi. Tena ikafikia mahali nikatamani tu nirudi tu kwa ile kazi yangu. Nikisema kwa uwazi, siku hizi hakuna kazi ya wanaume wala wanawake. Juu hata pale nyumbani sisi sote usaidiana kazi. Ikuwe ni ya kuchota maji, ya kufua, ya kulima vile vile. Sana tukichukulia hii kazi ni same tu na ile iko ushago. Ya kulima, kuchunga mbuzi, kwenda kwa shamba, kundip tu, kupanda maua, vitu kama hizo. So mimi naionelea ni mzuri. Wasichana tu wale wako rika yangu, wa mama wadogo, waichukulia kama kazi na maisha yao wataona ikisonga mbele. Challenge yenye inaweza kuwa mbaya ni tuseme ukitoka hapa umetoka kazi, pia uende unjipee kazi zingine huko nyumbani mingi, sitakuumiza kesho ukose kukuwa na nguvu ya kufanya ile kazi. So inataka take your time, uplan kazi zako na hii kazi na ile ya nyumbani, uitenganisha na nafasi yake. Hii kazi imebadilisha maisha yangu. Kitu ya kwanza nimekosa kukua omba. Utategemea pesa ya mtu. Juu ukiamka uende kazi asubuhi, jioni utajua umeraise something. So wiki ikiisha, ile mambo ulikuwa ama ile place ulikuwa utakuwa na change ukue. Kama unaweza kuwa na nguo mpya, unaweza lipa chama. Advice yangu kwa wamama ama kwa wanawake itakuwa hivi: usichangue kazi ni kazi. Wow, what a compelling story. For this and more stories, make sure you subscribe to our YouTube channel, like and share widely. Don't forget to follow the conversation on our social media pages at DADA Digital News across all social media platforms. And our website is at dadadigital.co.ke. Don't also forget to download our apps on Play Store and Google App as well. Till next time, social distance and keep yourself safe.